Hi everyone. Today our lesson is on verbs. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ ක්‍රියාපද ගැන. Look at these four sentences. Pause the video and try to find the verbs in them. වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් නවත්තලා ඔයගොල්ලෝ මේ වාක්‍ය හතර ඇතුලේ තියෙන ක්‍රියාපද මොනවද කියලා හොයන්න උත්සාහ කරන්න. Okay. Let's look at the first sentence. Ruan plays football. Here, the verb is plays. Now let's move to the next one. He will play with us. Here, the verb is play. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන play plays කියන්නේ එකම verb එක variations. එකම ක්‍රියාපදයක් වෙනස් වීමෙන් හැදෙනවා කියලා. අපි ඒ ගැන තව ටිකකින් කතා කරමු. කොහොම වුණත් play කියන්නේ දෙවෙනි වාක්‍යයේ තියෙන එකම ක්‍රියාපදේ නෙවෙයි. There's another verb in this sentence. Can you find it? Yes, that verb is will. Will is a helping verb. Will කියලා කියන්නේ helping verb එකකට. We use a helping verb to help the main verb to convey its meaning. main verb එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයට එයාගේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න උදව් කරන තවත් ක්‍රියාපදයකට තමයි අපි helping verb එකක් කියලා කියන්නේ. Now let's look at the next sentence. එකපාරටම ඔයාලට හිතේවි මේ වාක්‍යය ඇතුලේ ක්‍රියාපදයක් නැහැ කියලා. But there is a verb in this sentence. Can you find it? Yes, the verb is is. Is called a linking verb. Is වලට අපි කියන්නේ linking verb එකක් කියලා. helping verbs, linking verbs ගැන තව ටිකකින් අපි කතා කරමු. Now let's move to the next one. It's a single word and that word alone is also a sentence. ඊගාට තියෙන තනි වචනයක් වාක්‍යයක්. ඒ වගේම ඒ තනි වචනය ක්‍රියාපදයක්. ඕගොල්ලන්ට තනි වචනයකින් උනත් වාක්‍යයක් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි මහදනකොට ඒ තනි වචන අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදයක් වෙන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව we can't write sentences without verbs. අපිට ක්‍රියාපද නැතුව ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඇතුලේ වාක්‍ය ලියන්න බෑ. But what are verbs? A verb is a word that expresses a physical action, a mental action or a state of being. ක්‍රියාපදයක් කියලා කියන්නේ යමක් තියෙන පවතින විදිහක්, state of being. එහෙම නැත්නම් අපි කරන මානසික ක්‍රියාවක් mental action, එහෙම නැත්නම් අපි කරන භෞතික ක්‍රියාවක් physical action ගැන කතා කරන්න ගන්න වචනයකට. Run, play, cry, drink. These are examples for physical actions. Feel, guess, love things. These are things we do with our mind. මේවා අපේ මනසින් අපි කරන දේවල්. අපි අතිපයින් කරන දේවල් නෙමෙයි. So we call these mental actions. Usually we can see a physical actions, but we can't see a mental action. A state of being. ඒ කියන්නේ යමක් පවතින ආකාරය. ගොඩක් වෙලාවට මේ ගැන කතා කරනකොට ගන්නේ linking verbs. Look at here. Look at the girl in the middle. She is a beautiful girl. ඇය ලස්සන ගැහැණු ළමයි. මතක තියාගන්න දුවේ පුතේ ඉංග්‍රීසි වලදී අපි කියන්නේ ඇය ලස්සන ගැහැණු ළමෙක්ව ඉන්නවා. ඇය ලස්සන ගැහැණු ළමෙක්ව හිටියා. ඇය ලස්සන ගැහැණු ළමෙක්ව ඉදීවි. අන්න ඒ වගේ අර්ථයක් දෙන වාක්‍ය තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වලදී කොට නැගෙන්නේ. සිංහලදී අපි ඇය ලස්සන ගැහැණු ළමෙක්, ඇය ලස්සන ගැහැණු ළමෙක් වුණා කියනකොට ඉංග්‍රීසි වලදී ඇය ලස්සන ගැහැණු ළමෙක්ව ඉන්නවා කියන අදහස දෙන්න අපි ඉන්නවා පවතිනවා කියලා අදහස් දෙන්න be verb එකක් භාවිත කරනවා. She was a beautiful girl. She will be an old woman. But what happens if there are more than one? They were beautiful girls. They are beautiful women. They will be old women. මතක තියාගන්න will be අපි ඒක වචන බහු වචන දෙකටම භාවිත කරනවා. We use will be with singular and plural. Now let's look at variations of verbs. Look at this picture. Can you tell me what they are doing? Yes, they are playing. We can use the word play
in many ways. The boy plays with his friends. The children play with their friends. The children played with their friends. The children are playing with their friends. Children had played with their friends. Here we use the word plays to convey the boy is doing it now and the boy is singular. We use play when they are doing it now, but the subject is plural. Played when the action is done in the past. We use playing to say they are still doing it. Played here is not the past but the past participle. It is to say they had done it in the past and just finished it. We also use are and had with past participle and present participle to help them to convey their meaning, especially the tense, especially the times the action had happened or is happening. So there are many variations for a single verb. එක ක්‍රියාපදයකට පවතින එකට එකක් වෙනස් විදි ගොඩක් තියෙනවා. If we take the verb play, we can say plays, play, played, playing, like that. So how can we find the exact verb which we should use with our sentence? Let's talk about selecting the verb to put in a sentence. Look at the sentence below. The children are playing cricket. Here we have two verbs. A helping verb, are, and the main verb, playing. But why did we put these two verbs? Why did we put are, not is, not was, not were? And why did we put playing, not play, not played, not plays? To understand that, you have to ask 4 questions from the sentence. First question is who or what? Who or what did the action? Action එක කරේ කවුද? එහෙම නැත්නම් action එක සිදු වෙන්නේ මොකකින්ද කියන එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ වාක්‍යයකින්. When you ask that question, you get the answer, the children. So if the answer is the children, that means the subject is a plural one. If the subject is a plural one, we have to use a auxiliary word which is correspondent with the plural subject. And the answer for who or what is the subject. In Sinhala we call it කතෘ පදය. වාක්‍යයක කතෘ පදය තමයි who or what කියන ප්‍රශ්නය අපි වාක්‍යයෙන් ඇහුවාම ඒකට දෙන උත්තරේ. කවුද එහෙම නැත්නම් මොකද්ද ක්‍රියාව සිදු කරන්නේ? ඒ සබ්ජෙක්ට් පදයේ ඒකවචන බහුවචන අනුව අපි තීරණය කරනවා. ඒකත් එක්ක එන්න ඕනේ ඔක්සිලරි පදය එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදය පවතින්න ඕනේ මොන ආකාරයෙන්ද කියන එක ගැන. When? This is the second question and this is also an important question. When? කොයි වෙලාවෙද? මේක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. The answer is now. මේ වාක්‍යයට අනුව උත්තරය දැන්. දැන් සිදුවන දෙයක් නම් it is present tense. If it is present tense, we have to use a type of auxiliary word or verb which correspondent with the present. We call that tense. අපි මේකට එන උත්තරය අපි tense එක කියනවා. It could be present, past or future. Next one is whether it is a continuous action or a completed action. If it is a continuous action, එක සිදු වෙමින් පවතින දෙයක් ගැන කතා කරනවා නම් most probably we have to use a continuous tense. If it is a completed action, if it is over, we have to use a tense like simple tense or perfect tense. Here we get the verb playing because this is a continuous action. So we have to use the present continuous tense and the verb is a present participle verb.
We call that the aspect of a sentence. මේකට කියනවා sentence එක තියෙන aspect එක කියලා. Finally, we have to ask whether the main thing we want to talk about is the doer or the receiver. අපි ඊගාවට අහන්න ඕනේ අපි මේකෙන් කතා කරන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා ගැනද එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාවට භාජනය වෙන කෙනා ගැනද? මොකද ඒ අනුව වාක්‍යයේ voice එක වෙනස් වෙනවා. The sentence is on active voice. මේක active voice වාක්‍යයක්. ඒකට හේතුව මේක ප්‍රධාන වෙලා තියෙන ක්‍රියාව කරන කෙනා. නමුත් ක්‍රියාවට භාජනය වෙන දේ හෝ භාජනය වෙන කෙනා ප්‍රධාන වුණා නම් මේක passive voice වාක්‍යයක් වෙනවා. So the answer for that is voice. So to select the verb, you have to understand what is the subject, what is the tense, what is the accept, and what is the voice of that sentence. There's another thing called mood. I'm not going to talk about the mood of a sentence deeply. අපි ගොඩාක් ගැඹුරට mood එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. Because we are going to talk about it when we are talking about the questions. අපි questions ගැන කතා කරනකොට මේ ගැන ටිකක් වැඩිපුර කතා කරනවා. But I'll give you a rough idea. There are 5 types of moods in English language. First one is indicative. Indicative is a state of factuality or a state of something that is happening in reality. Like Jack sings every Friday. ඒ කියන්නේ අපි factually වෙන දෙයක් ඇත්ත ලෝක වෙන දෙයක් ගැන කතා කරනකොට සාමාන්‍ය සිදුවෙන දෙයක් ගැන කියනකොට අපි ඒකට indicative mood එක භාවිත කරන්නේ. Imperative mood is a command. Imperative mood එක කියන්නේ කාට හරි දෙන අන. Clean your room. That's imperative. Then there's the interrogative. Interrogative is used to ask questions. Like, do you like coffee? Then there's the condition. Conditional depends on something else to happen under certain conditions. අපි conditional භාවිත කරනවා යමක් වෙනත් දෙයක් සිදුවීම මත සිදු වෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ යමක් සිද්ධ වෙන්න තවත් දෙයක් සිදු වෙන්න ඕන නම් එතකොට අපි ඒක ගැන කතා කරන්න conditional භාවිත කරනවා. Then there is subjunctive. Subjunctive is a wish or hypothetical and it is contrary to reality. Subjunctive කියන එක පුතේ අපි ගන්න ඇත්තට වෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න නෙවෙයි. මේක කවුරු හරි වුණොත් හොඳයි කියලා හිතන දෙයක්, මේ වුණා නම් කියලා හිතන දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ. Indicative අපි ගත්ත ඇත්තට වෙන දේවල් ගැන කතා කරන්න, එහෙම නොවන දේවල් ගැන කතා කරන්න අපි මේ වාක්‍යයට අවගන්න. If I were in the program, I would sing the song. මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ හිටියනම් මම සින්දුව කියනවා. ඒ කියන්නේ එයා ඉඳලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අර කියන්න වෙලක් නැහැ මේක. එයා හිටියනම් අර කරන්න තිබුණා කියලා එයා කියන දෙයක්. ඇත්තටම වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. Okay, let's move back. Let's talk about the subject. Subject could be a first person. It could be second person. Or it could be third person. And it could be singular or plural. Depending on what type of subject you have to use different kind of pronouns or nouns. With the first person, we always use I and we. මම සහ අපි තමයි අපි first person එක භාවිත කරන්නේ. If the subject is second, we use you and you because singular and plural both we use the same word you, but you is always used like a plural. And for the third person, we use he, she, it, and they. Any other noun you can think of would also come under this third person category. Like if you think about dog, it is a third person singular. If it is cats, that's third person plural. If you think about mother, that is third person singular. If you think about your teachers, that is third person plural. ඔයගොල්ලන් තියෙන අනිත් හැම නාමපදයක්ම පුතේ වැටෙන්නේ මේ third person singular එහෙම නැත්නම් plural කියන කොටස් දෙක යටතට. Now let's look at the tense. This is the timeline. මේ තියෙන පුතේ timeline එකක්. We use tense to talk about things which happened in the past. Those are past tense. We use tense to talk about things which are happening right now. That is present tense.
We use tense to talk about things that will happen in the future. That is future tense. So past, present and future are the three tenses. Past means අතීතය, present means වර්තමානය, future means අනාගතය. සිදුවෙච්ච, සිදුවෙන, සිදුවේවි කියලා හිතන දේවල් ගැන කතා කරන්නයි අපි tense එක භාවිතා කරන්නේ. With aspect, we talk about the way things happen in a timeline. අපි aspect එකත් එක්ක කතා කරනකොට අපි කියන්නේ ක්‍රියාවක් කොහොමද මේ timeline එක ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක. මොකද අතීතයේ විතරක් වෙන දේවල්, වර්තමානයේ විතරක් වෙන දේවල්, අනාගතයේ විතරක් වෙන දේවල් නැහැ. සමහර දේවල් අතීතයේ වෙනවා, සමහර දේවල් අතීතයේ සිද්ධ වෙලා අනාගතයට යනවා, වර්තමානයේ පහු කරගෙන, සමහර දේවල් අතීතයේ සිද්ධ වෙලා වර්තමානයට ඇවිල්ලා නවතිනවා. මෙන්න මේ වගේ ඇක්ෂන් එක සිද්ධ වෙන විදිහ, මේ කාල රේඛාව උඩ ඇක්ෂන් එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්නයි අපි aspect එක භාවිතා කරන්නේ. Look at here. I read a book. මම පොතක් කියවුවා. That is something happened in the past. And that is simple aspect. Because that just happened there. I read a book. I read a book. I will read a book. But here, my father had shown me the book before I read it. මම පොත කියවන්න කලින් මගේ තාත්තා මට පොත පෙන්නලා තිබුණා. Here we have the perfect aspect. Because the action which we talk about has happened before the moment the next one is happening. That is perfect aspect. And what about this? I was reading the book when you talked to me. Here, when the second action happens, the first one is still happening. Earlier, the first one has stopped before the second one starts, but here when the second action starts, the first one is being continued. So it is the continuous aspect. And here, he had been reading the book when I left. Here we say a action has been continuing when something else happened, but after that we don't know whether it continued or not. This is called a perfect continuous aspect. As for our concern, we only talk about the action until the moment we left. In other words, we only talk about the action until the moment we are aware of it. It might have happened after that, or it might not have. We don't care about that. We will talk about the action which happened till the moment it is relevant to us. That is the perfect continuous aspect. So now we talk about tense and aspect. Simple aspect, continuous, perfect and perfect continuous. There are 4 aspects. There are 3 tenses: past, present, future. Together, these aspects and tenses make the 12 types of sentences which we talk about. Let's talk about eat. Simple past, ate. Simple present, eat. Simple future, will eat. Continuous past, was eating. Continuous present, is eating. Continuous future, will be eating. Perfect past, had eaten. Perfect present, has eaten. Perfect future, will have eaten. Perfect continuous past, eating. So if the subject is plural, then we change the simple aspect of present to eat, and continuous past to were and present to are, perfect present to have, and perfect continuous present to have been. Otherwise, it's the same as when it is a singular. These are the 12 type of tenses we use when we are talking about active voice sentences. You might see there are different types of verbs here. There are actually 5 verb forms. The base form, like eat, it is the normal form or the infinite form. This form, eats, this is the form we use with simple, singular,
aspects. The past form, ate, or the present participle form which has the ing, eating, and the past participle form. If we take regular verbs, the way we write these forms are a bit different. Play, plays, played, playing, and played. These are regular verbs. Regular verbs වලට පුතේ හැම වෙලේම S form එකේදී අකට S එනවා, past form එකකට ed එනවා, එතකොට past participle වලත් අකට ed එනවා, present participle වලත් අකට ing එනවා. හැබැයි irregular form එකේදී එයාලට ඕන විදිහට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. මේ වචන කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා දැනගන්න නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම irregular verb form list එක පාඩම් කරලා ගන්න ඕනේ. මේක දැනගන්න වෙන කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ. So, let's talk about the voice. Duo receiver. කරන්න කෙනා එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාවට භාජනය වෙන කෙනා අනුව තමයි අපි voice එක තීරණය කරන්නේ. Panta is eating a banana. This is active. මේ active voice මොකද මෙතන ක්‍රියාව කරන්නේ Panta. A banana is being eaten. This is passive. මේක passive. මොකද මෙතනදී ක්‍රියාවට භාජනය වෙන දේ තමයි ප්‍රධාන වෙන්නේ. ක්‍රියාව කරන කෙනා නෙවෙයි. So always find the subject tense aspect and the voice when you are selecting the verb for the sentence which you are writing or which you are saying. Now let's talk about the types of verbs. There are two main types, main verbs and helping verbs. Main verbs are also called lexical verbs. They are the ones that shows the action or state of being of the subject. They stand alone. Main verbs වලින් තමයි පුතේ කරන ක්‍රියාව මොකද්ද? ඒ මන්නතය යමක් පවතින මොකක්ද විදිහ මොකද්ද කියලා අපිට කියන්නේ. මේ ක්‍රියාපද තනියම තමයි වාක්‍යයක භාවිතා වෙන්නේ. Main verbs වර්ග කීපයක් තියෙනවා. Look at these sentences and try to find the verbs in them. She speaks English. She is very fluent. She speaks clearly. She talks about many things. We can see the verb speaks in the first sentence. Is the verb in the second one. We can see speaks again in the third sentence. Then we have talks about. That is also a verb. Speaks in the first sentence is a transitive verb. A transitive verb is one that acts on something. Transitive verb එක කියලා කියන්නේ යමක් මත යමකට යමක් සිදු කරන ක්‍රියාපදයක්. යමකට සිදු කරන දෙයක් ගැන කතා කරන ක්‍රියාපදයකට. මේ ක්‍රියාපදයට භාජනය වෙන දේ තමයි අපි direct object එක කියන්නේ. You can find the direct object by asking what from the verb. verb එකෙන් අපි මොකද්ද කියන ප්‍රශ්නේ අහුවාම අපිට direct object එක හොයාගන්න පුළුවන්. Look at the first one. I saw the dog. So, දැක්කා. So what? මොකද්ද දැක්කේ? The dog. ඒතර වලට direct object එක එනවා the dog කියන එක. Ruan ate the apple. Ate. That's the transitive verb. Ate what? මොකද්ද කෑවේ? The apple. ඒතර වලට direct object එක එනවා the apple. The postman will give her the letter. Give what? The letter. මෙතනදී පුතේ the letter කියන එක තමයි direct object එක වෙන්නේ. හැබැයි මෙතන තවත් object එකක් තියෙනවා. her. The letter කියන එක direct object එක. her is an indirect object. So a sentence could have two objects, a direct object and an indirect object. Now look at the next one. Intransitive verbs. The speaks in the third sentence is a intransitive verbs. තුන්වෙනි වාක්‍යයේ තියෙන she speaks clearly කියන වාක්‍යයේ තියෙන speaks එක intransitive verb එකක්. ඒතර පුතේ transitive verb intransitive verb එකම ක්‍රියාපදයක් transitive intransitive වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ transitive intransitive කියලා අපි තීරණය කරන්නේ ඒක යෙදෙන විදිහ අනුව. ඒක යෙදෙන්නේ මොනක අරමුණක් ඇතුවද කියන එක අනුව. An intransitive verb is one that does not act on something. Intransitive verb එක කියලා කියන්නේ අපි පුතේ යමක් මත ක්‍රියා කරන්නේ නැති දෙයකට.
intransitive verb එකකට object එකක් නැහැ. The boy went home. පිරිමි ළමයා ගෙදර ගියා. It fell down. මෙතන fell කියන verb එක තියෙනවා. නමුත් verb එකට යටත් වෙන දෙයක් නැහැ. One laughs at us. Laughs verb එක නමුත් laughs කියන verb එකට අදාළ object එකක් මෙතන නැහැ. Is is a linking verb. A linking verb links the subject to what is said about the subject. Subject එක ගැන subject එක ඒ subject එක ගැන කරන විස්තරයක් එහෙම නැත්නම් subject එක ගැන කියන දෙයක් එක්ක අපි link කරන්න තමයි linking verb එකක් ගන්නෙ. They are rich. මෙතන ආ තමයි linking verb එක. It sounds interesting. Here the linking verb is sounds. මතක තියාගන්න පුතේ am is are was were විතරක් නෙවෙයි linking verbs. තව linking verbs වර්ග තියෙනවා. The sky became dark. Here became is the linking verb. The bread has gone bad. Here has gone is the linking verb. A linking verb shows equality or change to different state of place. ඒ කියන්නේ පුතේ linking verb එකකින් equality එක කියන එක මෙතන අදහස් කරන්න පුතේ අර subject එක තියෙන්නේ කොහොමද කියන කියන්නත් අපි linking verb ගන්නවා subject එක වෙනස් විදිහක් වෙන විදිහක් ගැන කියන්නත් පවතින තත්ත්වය වෙනස් වෙන විදිහක් ගැන කියන්නත් අපි linking verbs ගන්නවා. They are rich. ඒකෙන් පුතේ අපි කතා කරන්නේ equality එක. ඒ කියන්නේ they rich මේ දෙක equal. It sound interesting. ඒක interesting equal එක. The sky became dark. ආස අඳුරු වුණා. එතනදී අපි කතා කරන state of being එක වෙනස් වෙච්ච විදිහ. The bread has gone bad. පාන් නරක වෙනවා නරක වෙලා. එතකොටත් අපි කතා කරන්නේ අර තියෙන තත්ත්වය වෙනස් වෙච්ච විදිහ. Talks about. That is a phrasal verb. A verb made up of more than one word. A phrasal verb has a main verb and another word. Phrasal verb එකක් කියන පුතේ එකකට වැඩි වචන ගොඩක් එකතු වෙලා හැදෙන verb එකක්. මේ phrasal verb එකක් ඇතුලේ main verb එකකුත් තවත් වචනයකුත් තියෙනවා. She looks up to her sister. මෙතන looks up තමයි phrasal verb එක. He looked it up on the register. Here looked up is the phrasal verb. අර පේනවාති phrasal verb එක ඇතුලේ තමයි object එක වැටලා තියෙන්නේ. Don't give in. Here give in is the phrasal verb. Let's look at the helping verbs or auxiliary verbs. They are used with the main verb to help express the main verb's tense or voice. They have no meaning on their own. Helping verbs අපි භාවිතා කරනවා ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් එක්ක ඒකේ තියෙන tense එක එහෙම නැත්නම් voice එක මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි කරන්න. Helping verb වලට තනියම meaning එකක් නැහැ. In this graph you can see some main verbs and helping verbs. Mala likes coffee. They are happy. The children are playing. Look at the second one. They are happy. Here are is a main verb. It's a linking verb. But on the next one, the children are playing. Here are is a helping verb. So there could be some words which work as both main verbs and helping verbs. There are two kinds of helping verbs. Primary helping verbs and modal verbs. Primary helping verbs are be, have and do. Be, am, is, are, was, were. Be, being, being. Have, are, have, has, had. And then there are do verbs. Do, does, did. Modal verbs are can, could, may, might, will, would, shall, should, must. A modal verb is a type of auxiliary verb used to express ideas such as ability, possibility, permission or obligation. අපි පුතේ modal verb එකක් කියලා කියන්නේ යමක් කරන්න තියෙන හැකියාවක්, යමක් සිදු වෙන්න තියෙන ඉඩක්, යමකට දෙන අවසරයක්, යමක් කරන්න තියෙන හැකියාවක් වගේ දෙයක් ගැන කතා කරන්න ගන්න helping verb එකකට. Ruwan can go home. රුවන්ට ගෙදර යන්න පුළුවන්. He has the ability to go home. Ruwan might go home. There's the possibility that Ruwan could go home. Ruwan may go home. I give permission for him to go home. Ruwan should go home. යා යුතු වෙනවා. එයා ගෙදර යා යුතුයි. Ruwan should go home. Here Ruwan can go home. That's talking about ability. Ruwan might go home. That's talking about possibility. Ruwan may go home. That's giving permission. Ruwan should go home. That's talking about the obligation.
As I said earlier, there could be verbs which are on both helping verbs, which are also main verbs. Here are a group of verbs which we use as linking verbs and helping verbs. Remember, linking verbs are main verbs, helping verbs are not main verbs. Thank you for listening to this video. I hope you learned something for your exam.